صباح الخير. This is Sarah Khalil, and today I'm going to explain chapter 14, which is influence and power. The outline, which is introduction, what is influencing, managing and leading, targets of influence, responses to influence, trait models, behavioral models, situational models, and sources of power. We studied in previous chapters that functions of management, and we all know that leading is one of the managerial functions along with planning, organizing, and controlling. Leading is concerned with generating effort and commitment from the staff, and the function of leading aims at producing loyal and dedicated staff. The function of leading lies in the middle between planning, organizing, and controlling. This means that it's directed at the tasks of these functions as well. Leading involves influencing, motivating, and communicating, and influencing is the focus of this chapter. What is influencing? Influencing refers to the process by which one party attempts to modify the behavior of others by mobilizing power resources. We all know that people within organizations add value to resources by influencing others. The tasks of planning, organizing, leading, and controlling depend on other people who cooperate within a network of mutual influence. For example, senior managers influence big investors to retain their support and investment within the organization. And for example, also sales staff influence customers to buy the organization's products. And everyone's performance depends on how well they do this. And the target of their influence are often in more senior positions. Influencing, like any other core activity, is affected by external and internal environment. So in order to successfully influence staff and reach the desired outcomes, managers should carefully select the right models of influencing and sources of power that are relevant to the external and the organization context. This chart shows the mutual relationship between the elements of influence, and shows that the sources of power and the models of influence are affected by the external environment as well as by the organizational context. Managing and leading. We all know that management is defined as someone who gets things done with the support of others. And the term manager is used interchangeably with leader. But people view effective managers as one who gets things done to ensure order and continuity. But on the other hand, leaders are viewed as people who brings innovations to the organization and moves an activity out of trouble into success. بمعنى ان المانجرز هم الناس اللي بيحافظوا على الاستابيليتي والكونتينيوتي في الاورجنايزيشن، بس الليدرز هم الناس المسؤولين ان هم يجيبوا innovations في الاورجنايزيشن ويحولوا الستيت بتاعت الاورجنايزيشن. ممكن لو هم في big trouble يحولوها يخلوها success story ويعملوا difference يعني. بس المانجرز are not the ones who are who make big difference within organization, but leaders are the responsible for making difference as they see opportunities to do new things, take initiatives, and inspire people. To distinguish between managing and leading, it is of importance to mention Peter Drucker's word on leadership. He referred to a leader as the one who has the ability to generate unusual or exceptional commitment to a vision. He also referred to leadership as the action of the lifting of people's vision to a higher side, the raising of their performance to a higher standard, the building of their personality beyond its normal limitation. فده الفرق بين المانجمنت والleadership. إن المانجمنت بس عايزين يحافظوا على current state
عايزين كل حاجة تمشي smoothly. بس ال leadership is all about inspiring ويخلوا الناس يعدوا beyond their limits يعني. In short, leadership is defined as the process of influencing the activities of others towards higher level of goal setting and achievement. Targets of influence. مين اللي بيتأثر في الorganization ومين اللي بيأثر؟ People at all levels who want to get something done needs to influence others. But the most effective act of influence comes from senior managers. ليه بقى؟ As their influence on other has the most visible effect on performance. عشان هم الناس اللي بيحطوا they shape the overall direction of the business و they change the way it operates. هم اللي بيحطوا ال corporate strategy. هم اللي بيحددوا الفيجن والميشن بتاعت الاورجنايزيشن. so الامباكت بتاع الانفلونس بيجي اكتر حاجه من الناس at the upper levels. Yet people at lower level in the organization are also able and willing to exercise influence at their area of responsibility. We can conclude that influence flows in 4 directions. أول حاجة to people at higher level. تاني حاجة to people at lower level to subordinates يعني. تالت حاجة to colleagues at the same level. It also extends to people outside the organization. والchart ده يبين لنا 4 directions to superiors, to colleagues, to subordinates, to people outside the organization. Responses to influence are the outcomes of influence. Kelman in 1961 identified 3 outcomes: compliance, identification, and internalization. بس في الكتاب they added a 4th one which is resistance. أول حاجة resistance، بمعنى إن ممكن الناس لما المانجر يحاول إن هو to influence الناس هيكون عندهم resistant staff دول will have no commitment to the work and they will either refuse to do what is asked أو هيعملوه without يعني من غير ضمير أو هيعملوه هما بيشتكوا. تاني حاجة compliance. It occurs when an individual accepts influence from other person but they hope to achieve a favorable reaction from the other. بمعنى ان هما بس بيعملوه عشان يبقى فيه good reaction من الناس التانية بس هما مش مقتنعين باللي هما بيعملوه وهما بس they will agree with it because in that way they will avoid further trouble. يعني بس بيعملوه عشان ايه ما يبقاش في مشاكل بينهم وبين اي حد. The third one is identification. It occurs when someone acts in the way they requested because the person feels that by doing so he or she is identifying with the person making the request. بمعنى ان هم هيعملوه بس عشان يخلوا ان في good relationship with the influencer. بمعنى ان هم هيعملوا اللي هو مطلوب منهم بس عشان يبقى يخلوا صورتهم كويسة قدام الناس. بس هي بتفرق عن الكومبلاينس في ايه؟ ان هم they believe في اللي هم بيعملوه عشان عارفين ان اللي هيعملوه ده هيبقى ليه desired outcomes. فبيعملوه بس عشان only because it's you who's asking. يعني ده justification بتاع actions بتاعتهم بس. لكن compliance هم مش مقتنعين خالص باللي هم بيعملوه بس بيعملوه خلاص. لكن في identification they have a reason for doing so. Internalization. It occurs when a person accepts the influence and does what they are asked to do because it is consistent with their values and beliefs. هنا بقى في الفورث تايب ده هما بيعملوا كل المطلوب منهم عشان هما مقتنعين بيه it is consistent with their values and beliefs. They accept the request because they agree it is the right thing to do. They see that if they do so this will solve a problem and ممكن كمان مش بس هي solve a problem ممكن يعمل كمان ليهم يجيب rewards ليهم أو يترقوا أو كده. leadership ليهم كذا موديل. أول موديل هم trait models. تاني حاجة ال behavioral models وفي situational models. ال trait models دي it is believed that effective leaders have
special personality characteristics أو traits that give them the ability to influence others and to behave in a particular way. التريت دي اللي هي ايه؟ A trait is a relatively stable aspect of an individual's personality that influences behavior in a particular direction. يعني كل واحد فينا عنده traits معينة هي اللي بتخليه بيتصرف في شكل معين. أول model في trait models is the big five. The big five دول هما ايه؟ The big five refers to trait clusters that appear consistently to capture main personality traits. يعني هما clusters كده من traits. في researchers عملوا questionnaire وعملوا experiments ولقوا ان في 5 main clusters دول اللي موجودين في ال leaders او بيأثروا في ال leadership. ايه هما بقى؟ openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. John in 1992 showed that each cluster contains 6 traits اللي هما دول. الopenness دي بيخلوا البني آدم creative والconscientiousness بيخلوا الواحد achievement oriented و self disciplined. الاكسترافيرجن دي بيخلي الناس positive. الagreeableness بيخلوا الناس straight forward ولو في حاجة غلط يقولوها على طول وما يبقوش بيشتكوا دايما. النيوروتيسيزم دي ليها علاقة شوية بالعصبية. لو بني آدم متعصب أو ما بيعرفش يتحكم في عصبه فدول the big five ودي الكلاسترز اللي جون في 1992 قال عليه. جيمس بيرن ده another trait model بيقسم ال leaders into two types transactional and transformational. ال transactional leaders دول is one who treats leadership as an exchange giving followers what they want if they do what the leader desire. يعني زي كده مساومة. يعني انتوا لو عملتوا اللي انا بطلبه منكم انا هاتشيف ال desires بتاعتكم وال needs بتاعتكم. They influence subordinates behavior through a bargain يعني زي مساومة أو deal يعني. The leader enables followers to reach their goals while at the same time contributing to the goals of the organization. If the subordinates behave in a way that the leader desires, they will receive rewards. The second type, transformational أو أوقات بيسموها charismatic leaders. A transformational leader is a leader who treats leadership as a matter of motivation and commitment, inspiring followers by appealing to higher ideals and moral values. دي بقى مختلفة عن اللي فوق في إن هما ليها علاقة شوية بالجانب الإنساني. بيخلوا they inspire people ويشجعوهم through إن هما يكونوا ليهم زي role models يعني. They are thought to change the current state by infusing work with a meaning which encourages subordinates to change their goals. يعني بيغيروا المعنى بتاع الشغل بحيث ان هم الناس يبقى عندهم زي commitment ويبقى عندهم طموح أكتر. Transformational leaders raise the consciousness of followers by appealing to higher ideals and moral values. They energize people by, for example, مثلا articulating an attractive vision for the organization. يعني يحطوا للorganization vision كده تخلي الناس متحمسين ان هم يشتغلوا. بس ال trait models دي ليها limitation بتاعها ان هي ممكن تكون يعني suitable for one situation بس مش ما تنفعش للسيتويشن التاني. فعشان كده عملوا ال behavioral models. ال behavior models دي بقى ايه؟ احنا قلنا الاولانيه بتتكلم عن ال traits ال personality traits. دي بقى بتعتمد على الاكشنز بتاعت الناس. ال behavior is something a person does that can be directly observed. ال traits دي حاجه شويه hidden في ال personality بس ال behavior بقى حاجه obvious لكل الناس. في 3 types of behavioral models: Ohio State University of Michigan model and McGill Grant model.
Ohio State University model ده في researchers عملوا questionnaire للناس اللي هم ال subordinates عشان يدescribوا ال behavior of their supervisor. فعملوا two dimensions: initiating structure and consideration. أول dimension اللي هو initiating structure ده refers to a pattern of leadership behavior that emphasizes the performance of the work in hand and the achievement of production of service goal. معنى ايه؟ ان هم هنا زي شوية بيهتموا بالبرودكشن. فلو مثلا السبوردينيتس شايفين ان الليدرشيب بتاعهم او الليدر بتاعهم supervises them in a way that emphasizes the production او performance بتاع الكومباني، يبقى هنا اسمها initiating structure. Initiating structure refers to the degree to which a leader defines people's roles, focuses on goals attainment, and establishes clear channels of communication. الناس اللي they use this approach focus on getting work done. They expected subordinates to follow the rules and made sure they were working to full capacity. يعني مش بيهتموا شوية بالجانب الإنساني بتاعهم، بيهتموا إن هو عايزين الشغل يبقى ماشي تمام. فالbehaviors اللي في initiating structure دي ممكن تبقى زي إيه؟ informing subordinates of the requirement of the job, encouraging the use of uniform procedures, allocating subordinates to specific tasks, establishing standards of job performance. الحاجات دي كلها في initiating structure. On the other hand, أو other dimension الناس researchers اللي في Ohio State University قالوا عليه اسمه consideration. Consideration that refers to a pattern of leadership behavior that demonstrates sensitivity to relationships and to the social needs of employees. هنا بقى consideration ده they consider social needs بتاعت employees والجانب الإنساني بتاعهم، مش بس كل همهم إن هم يبقى الشغل ماشي على أكمل وجه. So consideration refers to the degree to which a leader shows concern and respect for followers. يعني بيهتموا بيهم، بيشوفوا لو عندهم مشاكل. Such leaders assume that subordinates won't work well and try to make it easier for them to do so. يعني هم الليدرز دول اللي في ال consideration مقتنعين ان الناس عايزين يشتغلوا، فبيدوهم يعني سبب او بيدوهم يعني they facilitate الاتموسفير ان هم يعملوا الشغل احسن. على عكس initiating structure بيحطوا لهم rules و guidelines ويحطوا strict كده procedures عشان يمشوا عليها regardless بقى needs والsocial needs بتاعت employees. فممكن behaviors اللي في consideration دي it includes ايه بقى؟ expressing appreciation for a job well done، يعني يشجعوهم، يدوهم زي كده يشكروهم، يكونوا ممتنين ليهم ان هم بيعملوا الجوب على اكمل وجه. helping subordinates with personal problems، يعني الليدر في consideration ده ممكن لو شاف الامبلوي او السبوردينيت اللي عنده personal problems ممكن يحاول يحلها معاه. at the same time rewarding high performance. الconsideration بيشوفوا الناس اللي بيعملوا high performance او they outperform فبيدوهم rewards عشان يعملوا احسن او يفضلوا مكملين ان هم يعملوا الشغل على اكمل وجه. دي اللي هو University of Michigan model. برضو عملوا experiment زي بتاعت Ohio State University، بس هما كان الفوكس بتاعهم ان هما عايزين يفرقوا بين ال effective وال ineffective leaders or managers. فلقوا ان هما في two types of supervisors او leaders. اول type اللي هو job centered supervisors، من الاسم باين ان هما they focus on the work, so they ensure that they worked on different tasks from their subordinates, concentrating especially on planning, coordinating, and supplying range of support activities. These correspond to the initiating structure measure at Ohio. يعني هنا job centered supervisors دول بيعملوا نفس اللي بيعملوه بتوع initiating structure في Ohio. تاني type بقى employee centered supervisors. supervisors دول بيعملوا ايه؟ they combine the tasks oriented behavior with
human values. They were considerate, helpful and friendly to subordinates. دي زي اللي هي considerate في اوهايو ستيت يونيفرسيتي، ان هنا بيهتموا بالامبلويز وبالسوشيال and human needs بتاعتهم. The third type of behavioral models اللي هو managerial grad model. بليك اند مورتون في 1979 عملوا المانجيريال جراد. المانجيريال جراد دي ليها two axes، واحد horizontal واحد vertical. The horizontal scale relates to the concern for production which is نقدر نقول عليها اللي هي ال job centered أو ال initiating structure في أوهايو وفي ميشيغان. وال vertical scale relates to the concern for people اللي هي ممكن نقول عليها employee centered في ميشيغان أو ال considerate في أوهايو. دي المانجيريال جراد. في الvertical axis في concern for people والscale ranges from 1 to 9. On the horizontal axis concern for production it also ranges from 1 to 9. هنا في 5 spots زي ما احنا شايفين، واحدة اللي هي country club style دي 1 9، team style دي 9 9، the middle of the work style دي 5 5، و produce or perish style دي 9 1، وال improvised style دي 1 1. هنقول كل واحدة فيهم بالتفصيل. At the lower left hand corner في ال improvised style. The primary objective of such managers is to stay out of trouble. It is located at the lower left hand corner هنا، وهي 1 1. معنى 1 1 دي اللي هي ايه؟ تاخد 1 في ال concern for production، 1 في ال concern for people. يعني هي كده low في ال concern for production و low في ال concern for people. معنى كده ان هما they don't have concern for either production أو people. تاني حاجة ال country club style. في ال country club style ده managers يعني في الاريا دي بيكونوا في managers who use this style to try to create a secure and comfortable family atmosphere في ال organization. هنا بيبقى عندهم high concern for people و low concern for production، يعني بيهتموا اكتر بالجانب الانساني، وبيبقوا عايزين ان كل الناس اللي بيشتغلوا يبقوا في علاقة كويسة مع بعض يعني. They assume that their subordinates will respond productively through attention to the needs for satisfying relationships leads to a friendly atmosphere and work tempo. يعني بيقولوا ان هم لو managers give attention to the relationships between the employees الاتموسفير هيبقى friendly والناس هيبقوا يشتغلوا اكتر بدل ما يبقى فيه على طول دايما tension بينهم ومشاكل. يعني ال country style ده موجود 9 1، يبقى 9 عشان هو high concern for people، 1 عشان low concern for production. تالت حاجة the produce style. من الاسم باين ان هو has high concern for production. managers في الاريا دي don't consider subordinates needs only the perceived needs of the organization. يعني هم مش بيهتموا خالص بالneeds بتاعت الامبلويز، بيهتموا بالneeds بتاعت الorganization وازاي to allocate resources وازاي to improve the performance، ممكن على حساب subordinates او الامبلويز. So they use their formal authority to pressure subordinates into meeting production quotas, believing that efficiency comes from arranging the work so that employees who follow instructions will complete it satisfactorily. بمعنى ايه بقى؟ ان هم احنا طبعا عارفين ان المانجرز ليهم formal authority، فهم بيستخدموا الاثوريتي دي عشان يضغطوا على الامبلويز ان هم يميتوا to meet production quotas. مثلا عايزين ان الشهر ده ننتج 100,000 يونت من product X مثلا، فهم بيستخدموا بقى الاثوريتي بتاعتهم في ان هم يضغطوا على الامبلويز بغض النظر بقى ان 100,000 يونت
دول ممكن يكونوا كتير قوي ويخلوا الوركرز يبقوا depressed ويكونوا مضغوطين، وده ممكن يجي بالعكس كمان، يعني ممكن يأثر لو هم قادرين فعلا ينتجوا 100,000 يونت، بس ممكن بسبب البريشر ده ينتجوا 50,000. احنا نشوف ال produce style موجود at the lower right level هنا. It has 9 for concern for production, 1 for concern for people. The fourth بقى is the middle of the word style. باين من اسمه ان هو مش high في ال people ولا high في ال production، هي just point كده في الميدل. It compromises يعني الاتنين. These managers obtain adequate performance by balancing the need to get the work done with reasonable attention to the interests of employees. بمعنى ايه؟ ممكن في managers بيكونوا يعني they give too much attention to the needs of the employees على حساب ال organization. ممكن العكس بيحصل ان هما managers they give too much attention to the need of the organization على حساب ال employees. فهنا the middle of the word style it compromises both عشان يبقى فيه balance بين الاتنين. فهو موجود هنا في السنتر. it has 5 لل concern for people و 5 لل concern for production. آخر spot بقى اسمها the team style. باين من الاسم كده ان هو حاجة كويسة. طبعا احنا عارفين ان الناس في ال organization they work in teams ولازم يكون في coordination between الناس. فهنا دي has high concern for people و high concern for production، وهي موجودة at the upper right hand corner. According to Blake and Morton بيقولوا ان هما دي احسن approach عشان it aims at for both high performance and high job satisfaction. يعني بما ان هما عندهم high concern for production و high concern for people، فكده الناس هيكونوا راضيين و satisfied with their job. At the same time they will achieve high performance. فممكن نشوف هنا team style has 9 for concern for people و 9 for concern for production. To sum up بقى الجريد دي احنا قلنا ان هما there are 5 styles. Impoverished style اللي هو فيه low concern of production و low concern for people. وقلنا ان الناس هنا بيعتمدوا على الستايل ده just to avoid trouble، يعني ماشيين كده وخلاص مش عايزين any improvement ولا اي حاجة. كل هدفهم ان هما they avoid trouble، فعندهم low concern for production و low concern for people. تاني واحد the country club style which has high concern for people and low concern for production. قلنا هنا ان المانجرز بيهتموا بالنيدز بتاعت الامبلويز اكتر من ان هما بيهتموا بالنيدز بتاعت الاورجانيزيشن. ده السبب لإيه بقى؟ ان هما بيفكروا ان لو هما اهتموا قوي بالناس في الاورجانيزيشن، الناس دي يعني هترجع نفس الاهتمام ده للجولز بتاعت الاورجانيزيشن. تالت حاجة قلنا ده produce style اللي هو فيه high concern for production و low concern for people، وهو ده عكس ال country club style او الاكستريم بتاع ال country club style، ان هم المانجرز بيهتموا بالبرودكشن ومش بيهتموا بالpeople. وقلنا ان هم they use the formal authority ان هم عشان يضغطوا على الناس عشان يشتغلوا كويس. قلنا في السنتر في the middle of the word style، هنا الستايل ده achieve balance بين ال concern for people و concern for production. واخر ستايل قلنا the team style هو بيبقى فيه high concern for people و high concern for production، وبيقولوا ان هو ده the most effective way، ان ده لازم يحصل في كل ال organizations، ان هو الناس يكون عندهم ال concern for people high و concern for production high. تالت موديل اللي هو situational or contingency model. قلنا ال contingency دي معناها ان هو there is no best way.
فالمودلز دي بتعتمد ان هو there is no best way to lead the people. It depends on the situation. So situational or contingency models of leadership refer to the models that attempts to identify the contextual factors that affect when one style will be more effective than the another. فهم في ال situational models دي they analyze ال external وال internal environment وبيشوفوا أنهي أحسن model يمشي مع الكيس دي. فأول situational أو contingency model اللي هو بتاع تانيبوم continuum of leader behavior. هم عملوا ايه؟ عملوا continuum يعني زي range كده، حاجة two extremes وفي النص بينهم حاجات degrees يعني. they developed a continuum of leadership styles ranging from autocratic to democratic. يعني في حد بيبقى democratic قوي وحد ديكتاتور، دول two extremes، وفي النص في حاجات تانية. The following figure illustrates these extremes and the positions between them. Which of these the leader uses should reflect three forces. في الكونتينوم ده في three forces. أول حاجة forces in the manager. دي بت includes a personality, values, preferences, beliefs about participation and confidence in subordinates. تاني حاجة forces in subordinates بيبقوا يعني بيبقوا عايزين a need for independence, tolerance of ambiguity, knowledge of the problem, expectations of involvement. دي السبوردينتس بيبقوا عايزين ان هم يبقوا شويه عندهم شويه فريدم، شويه اندبندنس، ما يكونش كل حاجه لازم يرجعوا لها للمانجر، ويبقوا عايزين ان هم to be involved في ال decision making process. تالت حاجه forces of the situation. Forces in the situation. It includes organizational norms, size and location of the work groups, effectiveness of team working, and nature of the problem. ده الكونتينوم. أول degree هي boss centered leadership أو subordinate centered leadership. احنا شفنا هنا في على الشمال في البوس centered، وعلى اليمين في subordinate centered. في البوس centered ده المانجر makes decision and announce it. دي بقى حاجة زي ال centralization اللي درسناها في chapter 10. المانجر هو اللي بيعمل ال decision without ان هو يرجع للناس اللي at lower level through the use of authority. احنا عارفين ان المانجر has the authority to make decisions، فهو بيستغل ال authority دي to the maximum، بياخد decisions and announces it. تاني حاجة المانجر sells decision، ان هو ممكن شوية بياخد رأي ناس at the same level معاه. تالت حاجة manager presents ideas and invites questions، بمعنى ان هو بيقترح اقتراحات وبيقول الافكار اللي عنده، وبيسأل لو الناس عندهم اي اسئلة او عندهم اي كومنتس على اللي هو بيقوله، وبياخد رأيهم ممكن او ممكن ما ياخدوش. رابع حاجة manager presents tentative decisions subject to change. هنا بقى بياخد هو القرار وبيقوله للناس، وما بيبقاش واخده ان هو حاجة firm، لا بيبقى واخده بطريقة كده loose شوية، بمعنى ان هو ممكن بعد كده يقدر يغيره لما ياخد آراء الناس. خامس حاجة manager presents problem, gets suggestions and make decisions. هنا بقى بيعرض ال problem على الناس اللي هم at a lower level ممكن او at the same level، وبياخد الافكار بتاعتهم وبعدين بياخد decision. اللي قبل الاخير manager defines limits, asks groups to make decision. هو بقى خلاص بيقول لهم يا جماعة مثلا احنا عايزين develop new product، بس البادجت بتاعتنا مثلا $1,000,000، فهو بيحدد لهم الليميتس مثلا، واللي عايزين البرودكت ده يكون جاهز في خلال 3 شهور، وانتوا تصرفوا بقى. وبيقول لهم الجروبس دي بيديفاين الليميت، والجروبس دي بقى خلاص هم اللي بياخدوا الديسيجن بعد كده. اخر حاجه manager permits subordinates to function within limits defined by superior. دي برضو زي اللي قبلها، بس هنا مش تيمز بقى ولا جروبس، يعني ممكن لو جروب يكون فيه حد مانجر وفي ناس اقل منه، بس هنا بقى بيجيب الفول permission للسبوردينتس اللي هم
ياخدوا decision من غير ما يرجعوا للمانجر يعني في نطاق limits معينة هو محددها لهم. تاني حاجة House's path goal model. Houses believe that effective leaders clarify subordinates' paths towards achieving rewards which they value. For example, by helping them identify and learn behaviors that will assist them to perform well and so secure their rewards. بمعنى يعني بيحدد لهم ايه الطريق الصح اللي هم ممكن يمشوا فيه عشان ياخدوا rewards ويترقوا ويبقوا بيشتغلوا كويس. House identify 4 styles of leader behavior. يعني بالنسبة له الليدر ده اللي هو حد بيحدد الاتجاه الصح لكل subordinate والsubordinate يمشي عليه، ولو مشي عليه حي perform كويس وهياخد rewards في الآخر. there are 4 styles. أول ستايل اللي هو directive، تاني supportive، تالت واحد achievement oriented، تالت واحد participative. الdirective ده بقى ايه؟ it involves ايه بقى؟ letting subordinates know what the leader expects, giving specific guidance, asking subordinates to follow rules and procedures, scheduling and coordinating their work. The style that works best when the task is ambiguous and the subordinates lack flexibility. بمعنى ايه؟ هنا الدايركتيف ستايل ده بيبقى كويس التاسكس اللي هي فيها شوية غموض او السبوردينيتس ما عندهمش الفلكسبيليتي ان هم ياخدوا القرار فيها، فالدايركتيف ده ان هو بيديهم دايركشنز بيمشوا عليه. دي شوية زي اللي هي unstructured decisions اللي خدناها في chapter 7. تاني حاجة supportive دي بقى it involves treating them as equals, showing concern for their needs and welfare and creating a friendly climate in the work unit. دي بقى supportive يعني بيديهم support، بيهتم بالneeds بتاعتهم و create كده family atmosphere بين الناس. الستايل ده بيبقى كويس فين؟ in repetitive tasks او التاسكس اللي هي physically unpleasant. يعني ممكن لو تاسك ان هم عايزينهم يسافروا مدينة بعيدة جدا، فهو يديهم support بقى و create friendly climate عشان يشجعهم ان هم يروحوا بعيد. دي تمشي شوية مع ال structured decisions اللي خدناها في chapter 7 برضه. تالت حاجة achievement oriented. It involves setting challenging goals and targets, seeking performance improvement, emphasizing excellence in performance, expecting subordinates to succeed. دي بتهتم قوي بالachievement والhigh performance. فالachievement oriented style that works best when the group faces a non-repetitive ambiguous tasks which will challenge their ability. يعني هنا لما يكون في تاسك كده جديد وغامض والليدر يعني مقتنع ان الناس اللي في الاورجنايزيشن عندهم الابيليتي ان هم ياخدوا القرار في التاسك او في الديسيجن ده، فبيشجعهم ان هم ياخدوه. they need encouragement and pressure to raise their ambitions. يعني الجول من الثيرد تايب ده ان هو يعني يعلي طموحهم ويديهم ثقة في نفسهم. رابع تايب اللي هو البارتيسيبيتيف، باين من الاسم ان هو حاجة يعني فيها تيم ورك. it involves ايه بقى؟ consulting subordinates, taking their opinions into account. دي زي اللي هي subordinate centered leadership اللي هم اخر two types في تانبوم continuum of leadership behavior. البارتيسيبيتيف approach ده كويس non-repetitive tasks and the subordinates are confident that they can do the work. بيخلوهم يعملوا decision عشان هو مقتنع ان employees دول have enough confidence ان هم to do the work. آخر حاجة في الchapter اللي هي sources of power. Power is defined as the capacity of individuals to exert their will over others. بمعنى ان هو الpower دي
القدرة بتاعت البني آدم ان هو يعني يخلي الناس الأقل منه أو اللي at a lower level يمشي كلامه عليهم يعني. ف French and Ravens في 1959 identify 5 sources of power. والpower دي can be personal or possessional. ال 5 sources بقى اللي فرنش قال عليهم هما legitimate, reward, coercive, referent and expertise. legitimate power دي اللي هي flows from the person's formal possession in the organization. يعني مثلا لو senior manager ده by default هيبقى عنده ال power ان هو يأثر او يمشي كلامه على ال middle managers وال low managers, low level managers. في ال legitimate power دي the job they hold gives them the power, for example to make capital investments مثلا أو choose a supplier أو to recruit staff members. تاني بقى type reward power is the ability to reward another if they comply with the request or instruction. ان هما reward the people لو هما عملوا they achieve the target, monthly target مثلا او عملوا extra job يعني فيدوهم reward. ال reward can take many forms مثلا pay او ممكن يدوهم holiday زيادة او ممكن يدوهم interesting work ان هما يودوهم conferences مثلا. تالت type ال coercive power is the ability to obtain compliance through fear of punishment or harm. الباور دي بقى ايه ان يهددوا الناس شوية بالعقاب ان هو لو ما خلصتش الشغل اخر الشهر او if you don't meet the target the monthly target you will مثلا you will be punished. ممكن يخصموا منه مثلا او يرفدوه. it includes مثلا threats, bullying, language, ممكن حد يوبخه بالكلام or a powerful physical presence. ال fourth type referent power or charismatic power. ال power دي بقى حاجة شوية ليها علاقة بال personality. يعني هي is when some characteristics in a person are attractive to others. لو هو شايفين ال power دي مش قوية قوي, هما بس بيشوفوا ان شخصيته كويسة وشخصيته قوية, فده بيديله charismatic power. آخر حاجة ال expertise power is when people acknowledge someone's knowledge and are therefore willing to follow his or her suggestion. يعني لو هما شايفين ان حد يعني very experienced وعنده knowledge مثلا بالcontext او بproblem معينة, فده بيديله expertise power والناس بيروحوله عشان to seek help مثلا from him or her. ال knowledge دي أو ال expertise power دي can be administrative أو technical. ال administrative دي how an organization operates, بس ال technical how to do the task. ال table ده بيلخص ال sources of power. يعني احنا قلنا ان في personal وفي possessional. ال coercive دي it includes بقى في ال personal determination مثلا insistence, بس في positional authority to give instructions with the threat of punishment. دي ايه coercive اللي هم بيهددوا الناس لو مثلا الشغل ما خلصش في اخر الشهر هنخصم منك. تاني type reward في personal بقى ايه credit for previous or future favors in daily exchanges. بس في positional authority to use organizational resources including the support of senior people. ان ال reward دي طبعا ممكن تكون فلوس, ففي positional it gives them the authority to use the organizational resources which could be money. تالت type ال expertise it could be administrative قلنا اللي هي related to how an organization operates, with technical which is related to how to do tasks. في personal دي ال administrative ايه experience of the business, whom to contact or how to get things done. بس في يعني في technical skills or expertise relevant to the task. مثلا في accounting مثلا ازاي نعمل balance sheet, ازاي نعمل income statement.
في البوزيشنال بقى، في الادمنستريتيف authority to use or create organizational policies or rules او vision او mission. يعني دي بتديهم الاثوريتي ان هم ياخدوا decisions مثلا ويحطوا policies جديدة او rules جديدة. في ال technical authority to access expertise, information and ideas across the business. في ال referent في ال personal individual beliefs, values, ideas, personal qualities. بس في ال positional authority to invoke norms and values of the organizational culture. احنا قلنا ال referent دي اللي هي ما حد بيكون very charismatic والناس كلها بتبصله ان هو يعني just because of his personality يعني. So to sum up the sources of power, we have 5 sources of power, which is coercive, rewards, expertise, and referent. Thank you.